Hello, everybody. Welcome to yet another episode. My name is Hazel Gathoni. And I am Mr. Uchaflorian. Oh, episode 6, finally. How is it going? Unataka ku-give up? Sisi give up mazee. Sisi ni wale tunasemanga never give up. We are here never to stay. Give up. We are here to stay till death. Separate me and this mic apart. Karibu sana. Actually, watu wanatuwatch sahi ndio wanasemanga die hard fans. Yeah, true. Yeah, true. so welcome. Day ones ndio sasa. So, Ochats, what's up today? Tuangaliane tu leo. Tuziangaliana na tuko mbele ya powerful tool. So today kuna history imekuwa na universities. Apparently wasa wanasema, like these education entities ni useless, they're wasting our time, they're wasting our resources. So I don't know, kama graduate, are you happy being a graduate? Of course. Yo pesa ungekuwa. Of course. Ukaifama, sisemi ungekuwa umepanda nayo, mnapandanga nini kwenye? Waru nini? Waru, mandizi. Ama hiyo pesa ungekuwa umefungwa nayo shop hapo CBD. So what's your take? No, I do feel like university is a great institution. Maana nilipatia karatasi kingine hapo. Na karatasi nika light, lakini karatasi kananipea ground. But I think Kenya watu wanasema mostly ni that it's not mostly an educational platform. What I saw is more of a social networking ama a value growing place more than educational. So I think what we are talking about mostly ni if university inatupea space ya grow as individuals more than to educate. To educate. Yes. So so that's your take. Yeah, my take according to you. My take is I grew more from campus. The way I express myself, the way I use stuff, the way I take up space in a way is different because I went to campus. But says sema that my greatest value from school was the education I got. So I think mimi naza define hapo kiasi because mimi ni totally opposite with you. I think mazee naza sema probably kama singeenda university singekuwa okay, not really just university. Kama singekuwa shule juu nimesoma from tulikuwa nasoma primary, then secondary, then university. Kama singepitia hiyo system, maybe sasa sijui ningekuwa wapi. Maybe ningekuwa mimi nikifama fulani tu hapo sasa nimetoka kwa shamba na jembe. But si unaona hivyo ndio tunasema, do you feel like vitu zenye mlisoma class ndio zinakufanya who you are today? Ama ni the experience of school? Ni absolutely, that's my main point. Because I went to school, I went to university, because I'm a learned person, I'm an educated person. The reason niko hapo kwa mic, ndio niko na confidence na talk to people, na advise people, like I think my head imekuwa pumped in with knowledge, Wewe nikuuliza kitu, tuseme give 5 points of strategic communication. Unaweza sema venye tulikuwa tunazisema shule. Kwanza sasa zile points unajua nikiwa shule naweza kupea my turning point ya education. Mimi all along nimekuwa tu nikisoma. Mimi ni mse genius, so sitajiconsider, sipendi kusema mimi ni chopi. Mimi ni genius. Mimi sijakuwa chopi, sijakuwa nazo tabia za kuinua mikono class nini, but exam ilikuwa inaona dust. Si naona dust, exam ndio inaona dust. Watu wasisikie genius na kuona dust sentence. Exam nilikuwa na chafu hizo exam simply because I'm a genius person, I'm a sharp person. Apart from exams, pia other tasks nini nisaidiana kufanya mature tasks when I was literally young. But in terms of turning point education, when nilifika first year, second year, tukiwa combined, nilikuwa tu joka nini, but hapo third year I met some friends maze. Hapo penye niliingia kwa creative industry, nilimit some friends wenye also walikuanga unapata ni wana hustle, ma videographer, ma photographer, wengine wana dance. But tunaona Kenya tunasema lakini wajakosa wako wanakosanga kwenda class. Wacha nimalize hiyo point. Wako wanakosanga kwenda class, una get. So kutoka hiyo time nilichange mindset, nilipata positivity towards education. Nilikuwa positive kabisa, nilikwenda class, naenda class literally now to learn maze, like to understand, siendi class ile formality, una get. Nilikuwa naenda mwalimu anafundisha, tulikuwa tunatokanga class na maboys tunaweza sema ule kwa leo amekuwa nje, na wengine ule leo maze amesema points true, as in literally you are learning. Na sasa kutoka hiyo day ndo nikakuja kuona impact education, nika notice the reason wasa wanasema university ni social gathering place ni venye class hivyo ni also wako positive kwanza towards education, bado kuna ile trauma ya viboko
ile injustice yenye walimu wanafanyia wanafunzi, unajua kupigwa like naweza sema kuonewa, kutusiwa, kutusi even your family, you know. Nimekosa kupata an English term hiyo kutusi, unajua matusi. Mimi nimekuwa na walimu wanatusi, anakuambia de babako amepita hapo ameparara, uko hapa uwezijibu swali, nyi familia yenu mtakuwa poor forever. Imagine mwalimu anakuambia hivyo. Ukweli though, but sasa unaona, I think kenye ili kusaidia baby and kenye mimi I personally had to find out by myself ni that you met people in your first year of school when you were like guide into come shuleni. You know, most people first year, second year, I think that the ndio watu wana nini, yeah. But kuna best yangu pia tulibonga naye kiasi. Hii ni kama turning point yake ilikuwa high school. Naweza sema mimi nilikuwa late na kwa majority of us wenye hadi wanamaliza university na bado wako negative. Mimi nilikuwa turning point yangu, naweza sema the reason nilikuwa late ni juu pia kwa shule nimekuwa in a toxic environment. Ile environment yenye nimefundishwa na walimu unapata mwalimu ako na beef na mama yako. Sasa hiyo ni beef yao tu, you know. Maybe university ulipata aje mwalimu ako na beef na mama yako? University ni worse. Really? Wacha nikwambie. Sehemu ya kwanza kuna ule maze. Wewe. Kuna ule jo. Mimi nakwambia sehemu ya kwanza. Unajua mimi nimekushow a genius person by default. That's what ni kwa hii space niko. Siko hapa juu naongea fiti, niko hapa juu, you know, brains zina work. Yeah, brains zina work more than 100%. Yeah. Mwalimu nakwambia alinijenga dijo. Mimi niligraduate by then a second upper. Una get? Alifanya sikupata first class. Mwalimu alinijenga. Mimi najua mwalimu. By the way sasa tumesomeshwa na mwalimu the same by the way, so ile na take picture white. Lakini ngoja kwanza before nataka wasawajia tu kuwa si same here. Yeah. Una get? Wasione sura yangu afikirie mimi ni yangi nikawe. Waambie mimi nikimaliza ulikuwa na join. Una get? Mimi nilikuwa we are here together. Unaona bado. So kitu nataka kuambia ni unacheki kama mwalimu alinijenga di. Kumbe nilinotice wasena nataka mkuje kwa comment section mazuri. Kwanza let's encourage people to be commenting, engage with us to change. What do you want us to improve? What do you want? Because we are a community, unajua. What did we say yenye unafikiria atukutouch? Yeah, just inafaa to expound ama new topic. Juu tuna grow na nyinyi. Na pia unaweza pia to add on what we are saying. Yes. Kama huyu mwalimu unapata kumbe alikuwa mtribalic man. Wasa tribe yake alikuwa anawapea grades. Hadi unapata sasa tuseme ni mwalimu wa tribe yako. Hadi unakuja kunia. Unajua mimi na wewe ni mabeste. Hiyo exam tumetoa macho juu either tusomingi wote ama tulisoma vitu ziko nje. Lakini unakuja kuniambia. So unasema ulionewa. Hata si mimi ni research. Hiyo ni kitu liko open. I think si first year ni story imeenda up to fourth year. But hii kumbuka naongea kama boy. Wewe ni kushopia kadem. Kuna mademo kwa na story yenye walimu wanatry kugo the other way around. You know, ni shughuli za madem, so wasichana wenye watajiongele. Yes, I think to campus ni such a shock for everyone. Juu hii ni place ya kwanza yenye especially system followers. Juu personally like someone like me nimekuanga performer since mtoi. So unaona hiyo kufollow system alafu unafika campus unaachiliwa into the system. Sasa wewe ufanye kenye unataka. Exactly. I think hiyo ndio iliniluzisha a bit of momentum. Nilipata kifreedom. Nazomba nikukatie hapo. Hiyo ndio my main point nasema. Kwa nini wase sasa unaona venye tu at least ume open up. Kwa nini wase like wana this is my university, this is my education environments. Ni juu hiyo staff wasa wamezoea kufuatiliwa, wamezoea kwa boarding, wakikuwa home mama yako kwa Hazel hujafanya hii unaona, wamezoea hiyo follow up ndo kwa responsible. So wakiingia campus wanapata hiyo freedom, so hakuna mtu anamfuatilia. So unapata maybe unafundishwa IT, umefundishwa leo how to create a website. So instead for you digging deep, you find more options, more skills on how you can create a website. Venye mwalimu ametoka class ni wenye story pia imeisha. Alafu unatoka kuinje bila knowledge, unasema university ilikuwa social gathering. Unaget? Ni juu wase, that's why nakwambia hiyo turning point yangu nikiwa third year ilifanya. So nianze kujipush. Mwalimu angefundisha about camera operations. Bro, mimi nakwambia by kesho jioni ama same day jioni ama kesho yake ningekuwa nishajua. I think kila mtu anakuanga na hiyo point yenye because mimi nakumbuka I think hata ilikuwa almost 4th year when I realized I'm about to graduate, ndio niliamka. I was not performing bad in school, but certainly nilikuwa una grasp skills. So nilijipata by the time I'm graduating by the time naelekea ku graduate ndio nikapata na ile kishock. Juu kwanza tuliendanga ile attachment ya 1 month.
ndio hiyo shock ikanipata. So I was reading hadi vitu zenye nilisoma first year nikaanza kusoma like sasa najifunza afresh zina make sense you're supposed to know these and I hope everyone in campus gets to that point and you realize in life yako you need to get up, you need to fight, because kama kitu kama hii podcast I really regret mbona sikuanzanga kwa shule. Kuna kitu wenye na gain ama kitu imechange. I'm still the same person, same knowledge, only that maybe now niko na paper tu. Reality imekuonesha you need to put in work, you need to stretch harder and further, una get exactly. Ndio nasema so that's one na disagree na wewe from point That's 1 ni like value. University ina create a lot of value ni opportunity ingine mazee precious only true. that wase wenyewe watu university now students unaona ama these people who are in school they're the one who are not maximizing the resources. Uliona kama penye tulisoma hiyo kampo yetu ilikuwa na postmodern library usikimi kuna wase mayo of course mse genius kama mimi nakosa aje kuingia unasema wase genius we have the internet we have books in our phones honestly sikuingia lakini naweza jidefend. Ilikuwa naingianga ile ya Ruiru juu sisi tulihamishangwa shule sisi tulihamishwa an entire different school when I was in third year, so hiyo adapting to the new environment ilikuwa too tricky. Kuna mse fulani stranger shule kuna mse fulani anaitwa Elvis, sijui kama unamjua. Hata nilikuwa nimesikia hiyo video. Ni mse fulani amepush p story, anataka wase university wachangamka akisema venye if you have a laptop or that smartphone you're using, it's a powerful gadget, you need to maximize it. See kitu kuna reels, kuna movie, na pia alikuwa ameongelea story ya Unebu tuone to play clip tuone opinion yake about university na education system, si ndio? Universities are social gatherings. Institutions, colleges, they're not academic institutions. They're social places or social clubs. I don't remember the units I took in university, and I graduated in 2019. I can't remember. That was like 7 years ago. I can't remember the units I took. I can't remember the classes I took. Sometimes, Najua, right now, if I went to Dedan Kimathi University, I'll even forget some of the rooms we were taking the classes. Like, I can't remember even basically the architecture of the classes. But what do I remember? I remember the people we started with. I remember the guys who are doing programming. I remember the guys who are doing IT. I remember guys who are in the school of business. Why? Because universities bring people from different cultures, people who have come from different setups, people they're taking different courses. And that is how you actually get to build meaningful relationships or even friends or companions in university. Most of the time, it's not even about the education, because we forget most of the things when we finish school. Like the moment you graduate and now you come back into the real world, and you start getting educated by real circumstances, that is when you realize the importance of friends. You start calling guys, hey Alex, hey Squeezy, what are you doing, my guy? You don't remember some of the things that you studied. You remember the people that you studied with. And if you ask me right now, I think it's time for us to really get to understand that you go to university. Number one, yes, you're going to get education. But the most important thing is to interact with people, to learn from them, to see what they do. What is that unique thing that you can learn from them? I remember for me, I started learning graphic design and to become a web design by just interacting with guys who are taking IT and computer science. So most of these guys used to do interesting things with their laptops. And I was always like curious, hey, Chief, what is this? What is it that you're doing? There's a software into Adobe After Effects. So remember, I learned that by joining Christian Union in Dedan Kimathi. So these guys used to create very nice animations. And I was always like, how did you create that? And from time to time, I was trained by some of these guys. Yes, go to university, but you're not going there with the mentality that you're going to get a job. No. You're going there to build meaningful connections. If you want to get a girlfriend or a boyfriend, go ahead if you're ready. But the most important thing is to learn from other people. What is it that they're doing? Things like online writing. They flooded university just by people talking to each other. Why not learn the same thing from people? Like go talk to someone who's doing data science. Ask them, what is it that you do? I mean, that's going to help you. So think about universities in terms of a social setup, not an educational setup. I think anasema tu kenye unasema na kenye nasema, but pia alikuwa na try kupiga PR in the same video. I don't know. So anasema we think university as a social gathering rather than as an education setup. But mina feel hapo maybe ni ako na shida kweli. Maybe like language. Ni language angesema university is a networking place. Yeah, a place where you can gathering. Hiyo ndio networking include now education and the
now social gathering thing hiyo networking ya social gathering kweli hadi mimi na wewe tungei meet if it was not for university true, and we are doing something great because we met through school but afai ku invalidate the fact that we studied what we are doing right now ukisema nasema university ni place una meet someone unaweza kumit maybe unafanya different career maybe then unichana maybe how to create some websites nini but pia ni one of the purpose now ya university shule na una learn una get na the reason naweza learn ku create website na mimi ni mse wa wacha niseme education mimi ni mse wa medicine ama engineering ni juu sawa daktari ni juu ni juu I'm educated unaona engineer ukichukua sasa mse wa medicine uchukua mse wa engineering ukujua wafundishe how to edit a video they learn it very fast even maybe it will take some few hours ni very shocking when people actually do not exchange knowledge you meet very intelligent doctors very intelligent people wenye hawana any communication skills at all true unapata mtu ni professor nini but hata ana confidence ya kukua mbele ya kamera hadi anakuambia cheki wewe utaongea mi siko fiti uko fiti aje bro you are a doctor you are a surgeon man so I think hadi pia venye anasema people should network outside your course I think that is good advice good thing, unafaa utry ujue kama sahii ungekuwa umeshajua watu wa med umeenda lab siku moja siku wenye una class umeingia huko umeona juu hata sidhani kuna mtu anakukatazanga kuingia class ya wenyewe by the way si ndio na unajua by the way true lakini kwa shop hizi ma medicine hizi ma sensitive courses lecturer anaweza kuwa a little bit really? niko sure always enda to benchmark siko try I've never tried but it makes sense maybe nataka kujua kama you can maybe atakuwa na norma ukiingia abruptly but if you can make a formal request like that's, I want to learn about that is why you in school wewe pia unaingiaje abruptly hivyo sijui pia inafaa ingia abruptly ni knowledge I've paid to be in this place ama umelipa tu for your own course unafaa uingie zote mi sidhani umelipa kwa university ama umelipia course nataka kujua kama you can go and benchmark hadi unaona kama sisi zile classes za editing si hizi theory but editing photography mtu angekuja tu naingia class mimi nadhani tu angelan unaongea point yenyewe tunakosa kuiamplify unageta tu amplify hii point vizuri unajua kwa nini kitu nataka kusema ni kuna hizi courses zina borrow from each other unaget uziniambia wase kama wenye wamefanya marketing wase business and something marketing these people are supposed to know how to shoot to edit and communicate so true. These people had a chance kukuja kwa communication wa learn how to communicate how to brand tumefanya unit inaitwa branding and design unaona huyo Elvis anasema unit zenye alifanya shule alikumbuki unit zake hawezi sahau unit zako kweli tumefanya unit inaitwa brand kwa hivyo kwa akili yako kuna nini kwa akili yako I would like to know further inafaa akuje show by the way ulika 4 years na ukumbuki kwani ulikuwa unaenda class what course were you learning ulifanya no we have questions hata kama wanaingilia kampo tuingilie vitu with knowledge tukwe logical man we don't just come accusing things unaona kama ulienda uni na huku talk with something usihate uni unaget na plus ulitoka with something unajua with something unaona hizo vitu zenye anasema anajua graphic design unafikiria kama una basics unaweza shika kitu lazima uko umewekewa foundation basic ya university unajua hizo graphic design ni rare sana zifanywe na maform for liver kuna vitu tu fulani bro ndo ufanye lazima uko umepitia uni unaona lazima uko umepitia uni so kama vile nilikuwa nakushow kuna boy fulani mwenye tulisoma naye pia kampo kwanza alifanya hii course yetu sijui ni film ama media but alikuwa nyuma kiasi huyu boy sasa ni producer unajua boy alinidisappoint mimi namshow sasa tulikuwa napiga naye story then ananishow ati sasa mimi ni msee hiyo degree hata ni useless yani hiyo siitaji hata dhani kantaitumia nikamwambia mazaa cha kuwa faala bro the fact that umeenda shule the fact that umekuwa hiyo 4 years kwa system meaning uko na knowledge yenye sasa hivi ushapata form outside your career so you are supposed now to use your career to amplify what you studied true unaona juu you use what you studied to amplify your career sini producer alifanya brand and design so sasa akuna knowledge how you can brand yourself to become a bigger producer
in a global scale. Unaget any producer local na already anajigas venye atahitaji ana ignore knowledge yenye sasa ana need the most. As being in campus, jota mimi nakumbuka I had this very imposter syndrome after nimalize shule immediately. I think juu ya kuzoea kuacquire knowledge, you forget that you're actually acquiring knowledge in real you're time. Supposed to use it to implement. You forget. Adi kama you're using it in normal life, inafika point I think pia ni hiyo gap yenye tunakuanga nayo between kugraduate na employment ndio inafanyanga so many of us to sahau the value you got from campus. Haifai kwa hivyo. That's one show ni story ya positive. Unaona once umekuwa positive, wasi wengi wanamaliza shule ni trauma shule imepewa wase. Okay. Na unatoka ukitafuta job unajiambia kuna degree. I think you inakuwa na frustration fulani. Kusema maze naweza create website, naweza fanya graphic design, naweza shoot, naweza sasa utoke unatafuta kazi, unatoka uko na skills zenye naambia ni aje unafanya hii nini, naweza kufanyia videography. Unaona sasa tunasaka job. Unaget so wase bado wako positive. Msa ameenda shule na amemaliza ajui hata hakuna skill. I think wewe unaongea from perspective ya mtu mwenye ametoka shule kitambo na amekaa. Mimi naongea from mtu ametoka shule tu sahi and I'm in this place. And you imagine with my degree and all my knowledge, unaingia place interview, msa anakuambia you do not have experience, we do not like people who are just out of school, which is true. But unaget sasa hiyo kit na kupiga ni man kumbe sijui shit. Unajua ni kama I know nothing. So I think hiyo ndio na you have something. But I have something. So unaona mtu anasahau. So unaona I think hiyo ndio place inafanya so I like your point. You know nothing. So you are supposed to know something. To learn something new from a stage of life. Skill. But so unaona Kenya ndio na ku-explain from sasa perspective watu wanasema hawajapata anything from shule. So kuna hiyo feeling of disappointment. Hadi mimi kuna a moment yenye nilifeel kumbe sikusoma kitu shule. But were you right? You feel you are right or you are wrong? I feel like I was wrong at that moment. Because school ndio inanifanya hadi sahi it's very easy for me to learn. Juu hata hiyo experience wanaitisha ni experience inafaa ukuwa umepractice. Sasa hiyo ndio sasa ungekuwa ukipractice wewe will ignore to practice it. Unaget? Because tungekuwa na podcast na ningekuwa nishajua. Na we had studios, everything was so available. Hauna experience, wanatafuta photographer. Sasa umemaliza shule so now to shoot. But hauna experience, wanasema wanatafuta photographer. So swali inakuwa ni picha zako zenye umepiga ziko wapi? So kuna hiyo kuna zile za exam tu. Na kamera imekuwa umekuanga na hizi kamera, umekuwa na access, umekuwa ignorant. So, na wanasema ignorance is not a defense. Sasa sahi I'm doing what I should have been doing in school. So that ukienda kwa employee, sahi ukienda sahi ukaambia experience ama even right now coming from a podcast man. Unaget unaona your confidence. I've just come from editing a video and this is the link. I'm in a premiere, naenda ku premiere. Kwanza subscribe hapo, naambia interview. So I think that is hiyo ndio advice moja the main is ambia anyone mwenye kwanza anakuwa discouraged. Jua watu kama hao wanasema ni social gathering nini, they are telling people usi waste time ukiingia huko, usifanye. That's a big lie. Yeah, and it's a lie. Juu mse ako na degree. Mse ako na papers. Mse already ako na knowledge. Na ndio anatumia kuinfluence negatively. Usiende unaona. Uchukue apeti course. Ashaingia kwa space juu ako na hiyo papers, alipitia hiyo system, ako na knowledge, ashajua. Sasa ndo akili yake imefunguka. So kitu yenye baadaye wao wanasema usiingie university au nasema na wasi akili yao ilifunguka late. Baadaye au ni value ya true. Wao wana value at that. Juu kuna wase already mi kwanza niko na naweza sema nilikuwa na my cousin. Mimi niliqualify kuingia campus bado na government but yako amequalify. So alikuwa ako kind of worried anaweza kosa kuenda una get. But finally anyway thank God alijoin. So alikuwa pia naweza sema sasa yeye ni motivate kiasi aliniambia mazee chenye tu nataka sasa ni kuingia tu university. Yani alikuwa anataka. Kuna meaning yeye already alikuwa positive, alikuwa anajua nini. Nini atapata university. Sasa hii baadaye ni banker. So unazoona from before alikuwa already asha identify goals na alikuwa na clear vision. Una get. So msote mwenye anatoka university na then ana this university ni mse first of all atakufaa ako amefika anaweza kuwa alikuwa amepita but mentally ako prepared kwenda university. Unajua kuna tu watu wanajipata. Unajua mimi nasemanga kila time mtu kama mimi I was just for the system. Nilikuwa tu nipite niende next. So unaona mse kama huyo ndio maana hadi kuna kongana issue ya mbona wale watu walikuwa machopi sana hawa making it in life. Ni hiyo unazoea tu kuzunguka kumove hadi sahi. Tuseme ningepita tena alafu ningie job immediately. Unajua unakuwa like a robot. You don't think outside the box at all because you're used to stepping into alafu places. Ulipata job ya
kama umepata job ya secretary ama job si career yako, job tu nakaa kazi yako ni kupeana mabaro fulani, kazi fulani, you might be getting paid a lot of money. Then nishaona hata msee pia anasema ati umeenda shule ukasoma knowledge yote alafu kazi sahihi inafanya tu na nalipo 300k really, yani hii tu but unajua juu pia ndo afike hapo, ndo hiyo kazi yalipo 300k ana execute accordingly cause akona hizi skills wase positive, waone vitu in a positive angle man, unaget. But unajua pia I think the reason yenye tunasomeshangwa so many units, unajua kuna units zingine hadi ulikuwa unasomeshwa na shanga hii ya nini, ndio kuwe na hiyo diversity. Juu mimi naona sasa ni kiingizwa in any field true. I can still maneuver, I can work, I can still deliver. Juu umefunzwa diversity nini hapo, no huko unajua ndio maana hadi msee anasema hata sifanyangi kitu ya kosi yangu na nikopoa, but unafanya hivyo juu ya vitu zenye ulitrainiwa huko hata vitu za kosi yako ziko involved, only that ni akili yako nini unafanya juu karibu kila kosa. Hata sahii unajua sahii ni you're a media practitioner, ukipelekwa kwa field ya medicine, field engineering, you apply the media skills, communication skills, only that sasa utakuwa hapo upate kiburi useme ati hiyo vitu za media hapa zinisaidii, but hata hiyo confidence unaongelea mbele ya kamera, hiyo kushoot yenye umeshoot ukaupload hiyo skills za kusaidia ni media skills. Yani venye unaongea vitu za medicine, but umeapply media skills for you to project, that message man, for you to record nini. So tunaweza sema maybe tukiconclude watu wenye kwa university, watu wenye wajejo university, wazazi, wenye wametoka university, wenye wametoka, as in that's why anasema society and community in general, tukue positive maze, tuache kuinfluence watu in a negative way. Tuambie ambie msee ukweli, ambie msee ulienda university na ulikuanga kazi yako ni kulewa auendi class ndio maana uko hivi, ndio maana uko lost. Appreciate university na acha nikwambie, unajua hata huyo mtu mwenye ali waste campo, bora umepata hiyo degree yako hata kama ni pass, you can always go back. You can always, unajua hizo courses sasa hizi tu ni kuingia cha GPT, unaingia strategic communication. But ukikuwa ka Elvis unasema ujui units maze, wewe uko na shida. Enda rudi shule useme units za communication please. Siko na transcript ama unit tu. Unaweza ingia online uone hizo units kama una relate nazo, ni vitu ulisoma. Kitu nililearn, everything I need to survive in career wise nini iko kwa hizo units. You just need to go back. Hadi ukisoma go back, angalia transcript, angalia nini na relate na kazi yako. Some of the problems you are facing right now ziko solvable, ziko hapo bro, and you can do so much greatness. So let us be positive, alafu utilize every opportunity you get. Kama uko shule kwanza utilize it to the maximum. Na tena kama uko shule naweza emphasize ni ukifundishwa any skill unaget, make sure una pray, hiyo ndo time ulikuwa unataka practice. Ukifundishwa how to create a website, make sure hiyo wiki inaisha kama create website na create zingine like 10. Ukifundishwa how to use a camera, make sure umechukua camera. Unajua kuna watu tulifanya nao media where they take even pictures right now they can't edit, they can't do anything bro. Mimi hizo vitu nililearn for the year, nilianza kuzilearn again step by step for the year. So many kama for the ningeslip tu even ningegraduate tu na ungekuwa pass huko negative message. Ni kuamka tu hata maybe hata mimi ningekuwa nami tunazambiaje watu kama wenye wamemaliza university na wana feel kufanya kitu, warudi wa revisit the units, revisit you imagine notice everything you do, everything when you una move to some of the problems ni nama sometimes hata unaweza umeomoka na kumbe hiyo move unapiga ilikuwa ni unit ni jumi naona hawezi kuulika class 4 years 2 years watu wa deep alafu tu uko hivi saa hii unasema kuna kitu nilisoma. What do you mean? Kuna kitu umesoma, kuna kitu umelearn, so let us utilize adi kama saa hii uko fiti ama una try kunini career yako, try to utilize vitu learn in whatever way you can. Wasa ukwe more practical, wache yap sana na just lazing around, as in kama uko na any skill, kama learn any skill and you're not practicing it, make sure you start practicing right away. Especially na mambo ya AI, communication skills ndo hii. So let us make sure that uko na skills, uko fiti venye unaweza adjust system venye inakuja, usikwe tu hivi rigid. Na I think parting shot Kenya naweza sema let us try to integrate our careers. Kama hapa hivi najua tutaleta professionals, tutaleta watu wengine other different careers we learn from hata ndio theme ya short kitu naweza sema this time maybe
hii ndio inaweza kuwa parting shot. Naweza sema like unajua hii show yetu article 33 venye umesema wasengi pia bado wanafikiria, unajua msali anaweza kama tunaongelea about law constitution. Yeah, I think I did make clear enough. 33 ni it's a free space yenye tunataka how wase intellect get how to sasa kama venye ulisema ulichange your mindset when you were in 4th year. Msote mwenye akona any knowledge, you know, when umesema tuna integrate career, unakuja na impact other people in other professions, you know. One of the agenda ya issue ni to accommodate intellectual individuals to share knowledge with others, you know, in a mass capacity. While defending education, we will always, maybe I believe in education 100%. Actually, Article 33 basically is an educational platform. So ukijua kuna knowledge, ukijua you are a profession in any career, in any field, make sure una reach out up via our email address. Kuna kuanga na namba hapo pia, una reach out, then tunakuweka kwa schedule. Wakati time yako itafika, hiyo ndio topic tunadiscuss. Tuone nini tutaenda. Ukuje na impact watu wenye wali miss opportunity education na wakajua hiyo importance. Unajua si lazima kama uko na skill yenye ijalishi bali si lazima kuenda shule. Kama you have any skill yenye inaweza impact positively, inaweza fanya mtu wa motivate. Ndio tu unajua tuwezi maliza kama story tuko naongea goons na wezi, ni juu ya kufikiria una options. So unapata anaweza kuja hapa aseme unapata ugoni ni mswa medicine bro. So umeona kwa prime news kuna waswa medicine wanalala street. Msali chafua clean air akapata first class. Msali kwa street bro. Acha nikwambia, unajua wewe ulitoka shule running. Mimi nilitoka shule nika chill. Nakwambia hiyo time una chill. Hiyo time una chill hata unaweza jipata street pia unalala huko nje. Juu unasikia kama value yako yote iko deprived. So I totally understand watu wa medicine wenye wameambiwa kwendanga Gikomba. I do hope watarudi medicine. Tunapay space, wanaweza kuja hapa the express and say speak their story. Na pia waseme wakikuwa Gikomba pia wamelani. So juko na tunao Gikomba pia wanahitaji. So watakuja tu hapa share knowledge. Probably akitoka hapa anaweza toka amepata job ama ameanza amekuwa motivated arudi back to asilalishe hiyo skill. Asilalishe Kenya. So na maybe hata na apply huko Gikomba. Next episode itakuwa episode 7. Thank you so much for staying with us. Comment on our videos, subscribe, share. Comment rudia tena. Comment tuongeleshe man. Unajua venye inakaa weird, sisi tunaongeleshanga tu na nyam jibu back. Tuongeleshe mtu show nini inaendelea. Like our videos also. Unajua tuna grow, so every attempt you do to promote us, every single small way you think, hata inaweza kuwa tu kufinya hiyo like, ama kuambia beshte yako kuna podcast ingine wanaongea 50, unajua kitu kidogo tu inatusaidia. Also buy us a soda if you want.